Saya percaya saudara sudah menerima. Oke, kita baca terlebih dahulu ya, 2 Petrus ya. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. 2 Peter, chapter 3, verse 17 and 18. 2 Petrus 3:17. Michael mana Michael? Maju Mike. Bisa baca firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Ayat 17 beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amen. Saudara tahu kertas yang saya pernah bagikan, masih saudara simpan? The paper that I gave you, Masih saudara simpan? Tolong ditampilkan gambarnya. do you still keep it? This is the paper that I gave you. Saya rindu saudara betul-betul memahami tentang gambar ini. I'm yearning that you guys understand about this picture. Tujuan arah kita adalah masuk di dalam kerajaan sorga. The purpose of our direction is to be entering the kingdom of the Lord. Kalau kita berlelah-lelah dan akhirnya tidak masuk dalam kerajaan sorga, itu namanya sia-sia. We are being tired, but we don't go to the kingdom of God. It's in vain. Jadi akhir tujuan hidup kita, goalnya adalah sorga. The final goal is the heaven. Ya, tetapi sebelum masuk dalam kerajaan sorga, Tuhan juga memberikan goal di selama kita hidup di muka bumi ini. Before going to heaven, God also gives us goals in this world. Persis seperti apa yang Tuhan lakukan kepada umat Israel. It's exactly the same like what the Lord did to the Israel. Adalah rencana Tuhan umat Israel keluar dari Mesir dan masuk ke dalam tanah Kanaan. It is the plan of God that Israel got out of the Egypt and came to Canaan. Adalah rencana Tuhan masuk ke dalam tanah Kanaan. It's the purpose of God to be entering the land of Canaan. Bukan berputar-putar di padang gurun. It's not like turning around in the desert. Bukan mati di padang gurun. It's not dying in the desert, Tapi masuk ke dalam Kanaan. but entering the land of Canaan. Adalah rencana Tuhan juga saudara masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Also the plan of the Lord for you guys to be entering the perfect plan of God. Menurut panggilan Tuhan According, atas hidup saudara. according God's calling. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Don't waste this opportunity. Karena kalau saudara menyia-nyiakan berarti saudara membuang waktu. If you ignore it, it means that you're wasting your time. Karena itu adalah rencana Tuhan supaya saudara tumbuh menjadi tentaranya Tuhan. The plans of God is you are growing to be the truth of the Lord. Mungkin sementara ini saudara masih kanak-kanak. Maybe right now you are still children or being childish. Itu bukan jadi satu masalah. This is not a problem. Masalahnya adalah saudara harus tumbuh. The problem that you have to be growing. Tidak bisa stuck sampai di sana. You cannot be stopping or being stuck over there. Harus tumbuh saudara. You have to grow. Kita punya anak, kita rindu mereka tumbuh semua. We have children, we want them to be growing. Saya menerima sebuah klip lucu sekali saudara. I received a funny clip. Ada seorang anak bayi laki-laki mungil lucu sekali. There is a baby, a cute boy. Dia punya cici perempuan. So he had a sister. Satu kali yang perempuan menangis keras-keras. One time, the sister cried loudly, Dan papi maminya merekam saat itu. and the parents recorded that. Dia tanya, kenapa kamu menangis? And they asked her, why crying? Dia nangis, dan menangis. She kept crying and crying. Papi maminya tetap bertanya, kenapa kamu nangis? And the parents asked her, why are you crying? Dia bilang begini cicinya, saya tidak mau kehilangan adik saya yang lucu ini. And she said, I don't want to be losing my Dia cute brother terlalu lucu buat saya. because he's too cute for me.
Karena dia tahu kalau dia grow sudah nggak lucu lagi, saudara. Because she knew if he became like older, so he's not going to be cute anymore. Jadi dia nangis karena khawatir satu hari nanti kelucuan adiknya hilang, saudara. She cried over his brother's cuteness, worried about losing the cuteness of his brother. Tapi kita tidak bisa menahan anak itu untuk tidak tumbuh, betul? But we cannot halt him not for growing. Tiap hari dikasih makan, tiap hari dikasih minum, So every day he's being fed, akan tumbuh dengan sendirinya. so he will grow automatically. Tapi heran, banyak orang Kristen nggak tumbuh-tumbuh, saudara. But ironically, there are many Christians that are growing. Stop sampai di sana. They are being stagnant over there. Lebih herannya ada sampai yang murtad, mundur lagi, jatuh ke dalam agama-agama yang lain. Even some of them, they are falling into another religion. Tuhan minta kita bertumbuh. God wants us to be growing. Ayo kita sama-sama katakan, saya bertumbuh dalam Tuhan. Say, I'm growing in the Lord. Saya bertumbuh dalam Tuhan. Growing in the Lord. Amen. Kita harus bertumbuh, saudara. We have to be growing. Firman Tuhan berkata lewat Rasul Paulus, The scriptures says through Paul, aku meninggalkan yang sudah lalu, I left all the past dan aku berjalan menuju ke depan. and moving forward. Tidak bisa stop begitu, saudara. So you cannot just stop over there. Karena ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara harus lihat dalam perjalanan pertumbuhan itu juga ada banyak tantangannya. You can see also the journey of the growth. There are so many challenges. Hati-hati dengan tantangan-tantangan ini. Be careful with these challenges. Kita harus waspada. We have to be vigilant Karena iblis tidak tinggal diam. because the devil is not going to be staying still. Buka ayatnya yang terkenal itu. Coba buka di dalam kitab Lukas. Open the book of Luke. Kitab Lukas. Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang keempat. Ayat 13. Lukas 4:13. Lukas 3, Lukas 4. Lukas 4:13. Luke 4:13. Ayat 13, beginilah firman Tuhan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara bisa lihat dari ayat ini, You can see from these verses. ayat ini tidak ditulis dalam kitab Markus ataupun Matius. These verses are written in the book, either Mark or Peter. Matthew. Tetapi ini ditulis dalam kitab Lukas It's written in the book of Luke untuk memberikan peringatan dalam hidup kita. to give us a warning in our life. Kalau kita menang hari ini, If we win today, jangan kita berbangga, don't be boasting, tapi lebih dekat dengan Tuhan. but more close to God. Karena iblis akan mundur dan dia akan menunggu waktu yang tepat. But the devil will fade away and to be waiting for the right time. Waktu yang tepat buat dia adalah waktu yang tidak tepat buat kita. Mengerti, saudara? The right time for the devil is not the right time for us. Dia cari waktu yang tidak tepat buat kita, He's waiting for the right time for us. tapi waktu yang tepat buat dia untuk menyerang. But the right time for the devil to attack. Ada waktu yang tidak tepat dalam hidup kita. There is a right time in our life. Daud punya waktu yang tidak tepat, saudara. So David also had the right time. Waktunya perang, dia nggak perang. When the time for the battle, so he didn't do the battleship. Dia pikir, saya nggak usah maju perang. Yang biar maju perang adalah si Yoab. He thought that I would not have to go to the battle, only the Yoab. Saya lebih baik jalan-jalan saja, relax. I'd rather be relaxed. Thanksgiving Day, relax, saudara. It's like Thanksgiving Day, so you guys are relaxing. Daud lihat kanan, lihat kiri, jatuhlah dia di dalam perzinahan. And David fell into the sin. Hebat. Disitulah setan masuk dengan panahnya. So that time the devil came with his fiery dart. Hati-hati, iblis itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Be careful, devil is the destroyer. Jangan pernah tertipu. They're ever deceived by the devil. Buka ayatnya yang terkenal.
Open the famous Yohanes. John. Yohanes 10 ayat yang ke-10. John 10, Gampang sekali ingat verse ya. 10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat ke-10. Udah dapat semua? Ayo kita baca dengan keras bersama-sama. Diikuti dengan Michael. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. The thief comes only to kill and destroy. Jangan pernah lupa ayat ini. Don't ever forget this verse. Jangan pernah kompromi dengan roh jahat. Don't compromise with the evil spirit. Dia mencuri, membunuh dan membinasakan. He steals and kills. Kalau dia tidak bisa membunuh dan membinasakan, If he cannot kill and destroy, dia curi terlebih dahulu. so he'll steal first. Kalau dia bisa mencuri, If he can steal, dia berusaha untuk membunuh. so he's trying to kill. Kalau dia sudah bunuh, If he has killed, dia berusaha untuk membinasakan. so he's gonna destroy. Ada yang dicuri kesehatannya, So some people are being stolen their health, ada yang dicuri damai sejahteranya, their peace, ada yang dicuri anaknya, their children, ada yang dicuri orang tuanya. their parents. Hati-hati, Be careful. jangan pernah kompromi dengan roh Don't jahat. compromise with the wicked spirit, the devil spirit. Dia berusaha untuk mencuri, kemudian dia membunuh. He's trying to steal and then kill. Kalau dibunuh, berarti sudah tidak dapat kesempatan apa-apa. So if you are killed, so meaning you don't have any normal opportunity. Sama yang di sini tahu kalau dibunuh terus kemudian masih bisa dapat kesempatan. Who knows if you are being killed and you still have the opportunity? Namanya dibunuh itu mati. So being killed means that you are dead. Gak ada dibunuh tapi setengah mati. There is no such thing. Rencana iblis untuk mematikan orang itu. The plan of the devil is to kill that person. Rohaninya dimatiin. His spirituality being killed. Tidak lagi mau percaya Tuhan. So they don't want to be believed. Tidak mau lagi datang di hadirat Tuhan. They don't want to come in the presence of the Lord. Tidak mau lagi datang merasakan hadirat dan sentuhannya. They don't want to be feeling the presence. Perasaannya dibuat mati. And their feeling is made dead. Tapi belum menyangkal. But he is not denying yet. Dan setan kirim seseorang untuk The dia devil sent tersandung. somebody to make him stumble. Begitu tersandung, dia ngomong, aku tidak mau percaya Yesus. After being stumbled, so he's going to say, I don't believe in Christ anymore. Disitulah dia dibinasakan. So over there he is being destroyed. Saya melihat sebuah cuplikan juga. I saw some clips. Perdebatan. Sorry, saya nggak terlalu suka dengan perdebatan. Tapi di Indonesia ada perdebatan About the antara Kristen dan arguments. Islam. Personally, I don't like arguments Karena Kristen dan Islam tidak bisa diperdebatkan. because between Christianity and Muslim, it cannot be debated. Mereka punya jalan masing-masing. They have their own way. Untuk kekristenan, untuk kita harus share, bukan diperdebatkan. For Christianity, we cannot be debating the Christianity, but we have to share the Christianity. Tapi apa yang terjadi, mereka sudah memperdebatkan. So what has been happening? They are debating. Dan ada orang yang bertanya, And somebody asked, kalau murtad dari Muhammad itu hukumannya adalah mati. if Murtad dari Muhammad, murtad dari Islam, if you don't believe in Muhammad anymore, the penalty is death. dan kemudian kalau murtad dari Kristen, ada nggak hukumannya? If your conversion from the Christianity, what is the punishment? Adakah hukumannya murtad dari Kristen? What is the punishment from the Christianity? Hah? From conversion of Orang Christianity? yang ngomong ini saya nggak tahu orang dari mana, yang jelas bukan dari Surabaya, saudara. I don't know who said that, but it's not from Surabaya. I'm Dia sure. berkata, murtad dari Tuhan Yesus, hukumannya mampus selama-lamanya. If you're being converted from another religion to
to Christianity, the punishment is the eternal death. Saya dengar kata mampus. As I heard the word death, Saya duduk langsung ke belakang begini, saudara. Mampus, oh. I was very startled. Keluar dari Jesus, menolak Jesus, bukan cuma mati, bukan. To deny Christ is not only you are being dead, Lautan api, but the lake of fire. itu namanya mampus, saudara. So that means death. Bahasa Indonesia itu paling enak daripada bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia banyak rempah-rempahnya. So there are so many colloquial terms in Indonesian languages. It's not like in English language. Saya suka sekali tentang bahasa Indonesia karena banyak variasinya. I really like Indonesian language because there are so many varieties. Seperti kemarin kita bahas soal teman dan sahabat. It's like yesterday we discussed about a friend and a buddy. Buddy, oke. Kalau saudara berkata nasi, bahasa Inggrisnya juga nasi. Tapi saudara berkata lontong, bahasa Inggrisnya juga nasi, rice. Betul? Sama-sama rice nih. Tapi saudara tahu perbedaannya. So you know the difference between the steamed rice and the rice cake. It's still the same, it's still the rice, but you know the difference. Ada kata mampus, ada kata mati. Nah, ini sulit. There is a word dead and doomed. Saudara tahu doom ya? Doom. Doom. Finally kan. Saudara bisa lihat dalam hal ini. As you can see tonight, Jangan sampai dicuri, dibunuh dan dibinasakan. don't ever be stolen, killed, and destroyed. Firaun dia masih jaya, dia masih punya kekayaan, tapi Tuhan berkata, hatinya sudah aku keraskan. Mampus dia. Even when Pharaoh was still rich, so but his heart had been hardened by the Lord, meaning he was dead. Yang dari Surabaya mana? Yang dari Surabaya. Who is here from Surabaya? Ada kata yang lebih enak lagi selain mampus, saudara. Is there any other term for mampus, meaning dead in Indonesian language? Modar. Itu saya nggak ngerti. Coba mengerti nggak modar? Ngerti ya? Oke, thank you. Bandung mungkin nggak ngerti Bandung. Oh ngerti juga modar. Oke. Hati-hati Be careful dengan yang namanya jebakan-jebakan iblis. with the snares of the devil. Tolong gambar berikutnya. The next picture. John Ini 10. ayat yang tadi. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mereka datang sebagai domba, They came as sheep, tapi isinya serigala. but actually they were the wolves. Gak kelihatan, saudara. So it's unseen. Halus. So it's very subtle. Kalau sama ibu Fafang terang-terangan, salah. But with my wife, everything is bluntly. Dia punya karunia pedang roh, jadi saudara puji Tuhan dibersihkan senantiasa. So she has Langsung, thank you. she says everything Dia bluntly. nggak kompromi sama anak-anak, dia nggak She doesn't compromise to no one. Hati-hati. So be careful. Dan anehnya manusia suka sekali untuk ditipu. But unfortunately, the men, they like to be deceived. Siapa yang bisa membuktikan bahwa manusia suka ditipu? Who can prove that men like to be deceived? Kalau nggak suka ditipu, namanya Hollywood itu bangkrut, saudara. If you are not being deceived, meaning the Hollywood Kenapa Hollywood has begitu gone back. jaya? How come the Hollywood is still affluent right now? Sekali keluarin movie, mereka punya namanya box office sekian million. One movie in the box office can earn millions of dollars. Padahal ceritanya nipu And the story is deceiving. dan orang bayar untuk ditipu. And the people pay for being deceived. Entah movie apa saja. It doesn't matter what movie they are.
Karena itu stop nonton movie. So please stop Seleksi. watching those movies. Banyak movie yang punya simbol-simbol setan di dalamnya. There are many movies that have many demonic symbols. Jangan masuk ke dalamnya. Don't ever engage with those movies. Itu akan mengotori pikiran saudara. So it can defile your thoughts. Hati-hati. So be careful. Gambar berikutnya. The next picture. Area yang pertama, The first area. tipuan iblis yang paling kasar adalah ajaran sesat. The first one, the deceitful teaching, is the false teaching. Anehnya, seperti minggu lalu saudara dengar kesaksian dari Stephen. Last week you heard the testimony of Stephen. Dia sedang laundry dan didatangi oleh saksi Yehova. So he was doing his laundry and he was visited by a member of a Jehovah's Witness. Aneh, saksi Yehova itu nggak datang ke Muslim atau ke Buddha atau ke Hindu, enggak gitu. Jehovah's Witness people, they don't come to Muslim or Hindu people. Datangnya itu pergi ke Kristen. So they go to the Christian people. Heran saya. I marvel about that. Tapi memang itulah roh penyesat. But this is the spirit of deceitfulness. Banyak orang tersesat. And there are so many people are being deceived. Begitu orang itu masuk ke dalam yang namanya pengajaran sesat, When they are engaging into the false doctrine, ujung-ujungnya adalah mampus tadi itu. at the end is death, like as we mentioned before, Lautan api. the lake of fire. Hati-hati. So be careful. Ya, oh Pak, saya bisa berhati-hati yang dalam ini. So you are saying, "Oh, I'm careful in my life." Ingat, iblis mundur seketika Remember, the devil fled away just for a moment, dan dia menunggu kesempatan yang flew baik. away, and he's gonna be waiting for the right time. Kesempatannya bagaimana? Next picture. What is the opportunity Dia akan of masuk the devil? ke dalam area yang kedua. So it's gonna be permeating to the second area. Orang ini tidak bisa dikalahkan lewat ajaran sesat. This person cannot be defeated by the false teaching, Tapi dia punya hati tidak condong sama Tuhan. but his heart is not prone to the Lord. Dia suka movie-movie dan musik-musik. He likes the movies, the music, Dan dia suka perjudian. and he likes gambling as well. Dia suka aroma yang daripada Budweiser. And he likes also the alcohol such as beer. Mereka tidak bisa menolak kalau dibeli itu semua. And they can't refuse if they are given those things. Oh iya, orang yang terikat belum tentu masuk neraka. People are bound is not certainly going, they are not certainly going to hell. Tetapi secara alam roh dia masuk di padang gurun. But in the spiritual realm, they are entering the desert. Pertumbuhan rohaninya tidak bisa melejit. So the growth of their spirituality cannot be maximum. Gak bisa cinta Tuhan. They cannot love God. Gak bisa merasakan sentuhan Tuhan. So they cannot touch the touch of the Lord. Tidak bisa melihat nikmatnya mengenal firman Tuhan. They cannot feel the goodness of the scriptures. Selalu bosan dengan perkara-perkara yang dari atas. They always get bored about the spiritual thing. Dan akhirnya ujung-ujungnya dia meninggalkan Tuhan dan kecemplunglah dia di tempat. At the end, they're going to be leaving the Lord. Hati-hati, And be careful. hati-hati. Dalam 2 minggu ini saya mendapat satu kesempatan dari Tuhan yang luar biasa. So in these 2 weeks, I've been having very remarkable opportunities from the Lord. Saya melayani seseorang di luar state. So I served somebody in another state. Dia bilang sama saya, Pak Roy, saya mau ketemu sama Pak Roy lewat telepon seminggu sekali. He told me that he would like to contact me through the phone once a week. Dan kemudian pada saat saya telepon, When I called him back, Tuhan bicara jangan hanya telepon, and the Lord told me not only by calling, tapi baca firman Tuhan. but also reading the Word of God. Dan kemudian
Saya tuntun dari kitab Kejadian. and I guided him from the book of Genesis. Sebelumnya kita doa terlebih dahulu. Before that, we prayed first. Setiap kali doa dia goyang badannya. Every time we prayed, he was so shaky. Dia lemas, So he was very weak. seperti ada yang menindih. Something like he's like being pressed down. Something like being Saya bilang, oppressed. bangun lagi. And the devil Nah, saya bilang bangun lagi. and I told him, get up. Kemudian kita baca firman Tuhan. And then we continued reading the Word of God. Mulai kitab Kejadian kita baca. From the book of Genesis, we started to read. Selesai baca firman, doa lagi. After we are done by the scripture, we had prayed again. Begitu doa, dia lemas lagi. After praying, also he became very weak again. Saya dengar suaranya mulai berubah. And I heard his voice was changing. Saya katakan, ayo doa Bapa kami. And I told him to pray the prayer of our Father. Dia berkata, Bapa kami dalam kerajaan surga. And he started praying the prayer. Dan kemudian suaranya berubah. And his voice was changed. Saya ngerti kalau dia berubah suaranya itu bukan dari dia. So I understand if the voice is changing, it's not from him. Itu dari roh jahat. So it's from the demonic spirit. Karena dulunya dia pernah mengadakan perjanjian. Because before he made an agreement, Dia minta yang namanya proteksi supaya hidupnya selalu beruntung. so he asked for protection and for a luck in his life. Dia minta bukan cuma di satu orang. So he didn't only ask for one person. Dia minta di banyak tempat di He Indonesia. asked to so many places, to so many people about that. Dan dia mendapatkan. And he had it. Tapi dia sudah berulang kali ada kelepasan dalam hidupnya. Many times he had deliverance in his life. Apa yang terjadi pada saat saya bahasa roh? What happened when I started speaking in tongue? Tubuhnya mulai goyang lagi. So his body started moving, shaking, Karena dia harus menahan juga. because he had to withhold. Dia tidak kepingin tetangganya dengar kenapa dia teriak. So he didn't want the neighbors to be aware what's going on. Dan kemudian dia minta sama saya. And he asked something from me. Pak Roy, saya minta kalau doa jangan pakai bahasa roh. I'm asking you, please don't pray in tongue. Dari situ klik pikiran saya. And from there, my mind clicked. Semua saudara perlu bahasa roh. So all of you guys, you can speak in tongue. Semua saudara All of perlu you bahasa guys, roh. you need to speak in Kalau tongue. belum, cari dengan segenap hati. Saudara pasti akan bisa dapat. So if you haven't had it, so please be searching, looking for it. Tuhan janji bukan untuk orang-orang tertentu bahasa roh ini. So the Lord didn't promise speaking that not for only certain people. Tuhan kasih karunia bahasa roh untuk semua. So the spiritual gift is for everyone. Saya bisa berikan ayat-ayatnya. I can give you the scripture. Saya berikan satu saja. Saudara tahu Rasul Paulus? I give you one verse. Saudara tahu Rasul Paulus? Prophet Paul. Siapa dia? Who is he? Siapa dia? Rasul Paulus. Iya, membunuh orang Kristen. Posisinya dia apa? What his position? Dia itu pemuka tertinggi daripada agama Yahudi. He was a very prominent Orangnya person masih muda, in his religion, intelijennya tinggi. and he was very intelligent. Dia dimuridkan dari rabbi yang terkenal namanya Gamaliel. And he was discipled by a very famous rabbi named Gamaliel. Dia orang top saat itu. He was a very prominent person at that Tapi time. ketemu Tuhan Yesus, But after meeting Christ, penuh Roh Kudus, so filled with the Holy Spirit, dan dia tulis, aku berkata-kata dalam bahasa roh melebihi kamu semua. and he said that I'm speaking in tongue more than anyone else. Ada orang yang berkata, oh bahasa roh bukan untuk orang-orang yang pintar, untuk orang-orang yang biasa-biasa saja. Some people say the speaking in tongue is only just for ordinary Rasul people. Paulus ini orang pintar sekali. But Paul was a Dan very dia pakai bahasa roh. and he used the
the speaking in tongue. Berarti saudara dan saya harus juga meniru seperti apa yang diajarkan Paulus. So it means that we have to emulate what Paul taught us. Karena Paulus berkata, ikut aku seperti aku ikut Yesus. Because Paul said, follow me like I'm following Christ. Ada kuasa dalam bahasa roh. There is power in speaking in tongue. Luar biasa, saya hanya berkata sedikit langsung goyang orang ini. I only spoke in tongue a little bit and he started shaking. Gak main-main, saudara. Saudara jangan pikir kita kebaktian di sini Tuhan gak hadir. Don't think that we are here and the Lord is not being present. Tuhan hadir, saudara. The Lord is present. Saya nggak ngomong ya, saya nggak ngomong enggak sama orang ini. But I didn't say yes or no to this person. Tapi saya bilang saya akan berdoa dalam bahasa Indonesia. But I told him that I will pray in Indonesian language. Dia setuju. And he agreed. Oke, doa dalam bahasa He Indonesia. said, okay, please pray in the Indonesian language. Kemudian saya doa dalam bahasa Then Indonesia. I started praying in Indonesian language. Aneh, goyang juga saudara. But he also shook. Saya bilang, halo, kenapa gak ada suara? And I said, why you are silent? Kenapa kamu diam saja? Why you are being silent? Bicara sama saya. Talk to me. Dan dia bilang, Arway. Saya merasa pusing kepala saya. He said that he had a big headache. Saya tanya, kenapa kamu pusing? And I asked him, why you have a Saya headache? enggak bahasa roh. I didn't pray in a Saya bahasa Indonesia loh. I prayed in Indonesian language. Iya, nggak tahu saya pusing. But he said he didn't know that he had a headache. Rasanya saya mau lawan Pak Roy. That he want to be against me. That's what Dari he said. situ saya tahu And from then I knew firman Tuhan itu betul. the word of God is really true. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. The spirit is in us is bigger than the spirit is in the world. Saudara harus menyadari yang satu ini. So you have to realize this. Saudara datang di tempat ini menyembah Tuhan, betul-betul Tuhan itu hadir. You come here worshiping God, the Lord is present. Saya ajak dia baca Efesus 6. Coba saudara baca Pak, Efesus 6. I Buka ask Efesus you 6. to read Efesus 6. the Efesus, Buka Efesus 6. Thank you. Thank you. Efesus 6. Perlengkapan senjata Tuhan. Efesus pasal yang ke-6. Efesus 6 ayat 10, beginilah firman Tuhan. Nah, mulai ayat ini aja. 14 Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Semua baca ya. Ephesians 6, 17, 18. 14 to 17. Oh, 14 to 17, Ephesians Ya, 6. kita baca bahasa Indonesia aja. Inggrisnya bisa baca sendiri kok. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Jadi berdirilah tegak, berikat tinggalkan kebenaran, berbaju silakan keadilan. Oke. Kalau kita berdiri tegak, kita nggak bisa duduk. Ayo berdiri semua. Let's stand up, guys. Ya kan? Berdiri tegak. Maksud saudara duduk, ya kan? Ya, jadi saudara berdiri tegak nih. Oke, saudara berdiri tegak. Jelas? 2, 3. Jadi berdirilah tegak, berikat tinggalkan kebenaran, berbaju silakan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari sisaan, dan aku terima terbawa keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Silakan duduk saudara. You see it? Saya mau tanya, saudara baca ini dalam hati saudara ada yang ketawa nggak? I'm asking you, in your heart, anybody laugh? Berarti saudara bagaimana? Saudara fokus kan? Fokus kan? Ada yang ketawa nggak? Anybody laughed? Ada yang ketawa nggak? Anybody laughed earlier? Waktu saya berdoa dengan orang ini tentang ayat ini yang barusan saudara baca, When I prayed with this person about this verse, dia tertawa. so he laughed. In his heart, he laughed. Loh, benar saudara, dia mau dia ketawa. He laughed. Dan dia berkata ketawa bukan ketawa karena dia gembira. He laughed because it doesn't mean he was happy. Dia ketawa bahasa Perancisnya ngece.
he laughed and menghina, he mocked. mencemooh. He mocked the verse. Saya tanya sama dia, I asked him, kamu pernah ngerjain seseorang nggak? Maksud saya nyantet. Nyantet. have you ever attacked people by using the black magic? Dia bilang bukan nyantet, tapi dia mempengaruhi ciciknya saat itu supaya tidak jalan sama pacarnya terlalu malam. Actually, he didn't do it, but he just want to influence his sister about her boyfriend not going out too late. Karena ciciknya waktu itu punya pacar, biasanya selalu pulang sampai jam 3, jam 4 pagi. Because his boyfriend's sister always came home late. Sebagai adik, dia tidak kepingin ciciknya pulang jam 3, jam 4 pagi. As her brother, he didn't want Dia his kepingin sister. ciciknya pulang sebelum jam 12 malam. So he wanted the sister to come before 12 o'clock. Supaya dia nggak punya problem sama papinya. So he would not have a problem with his father. Saudara tahu apa yang dia lakukan? So you know what he did? Dia masuk ke kamar, So he went to his room. dia bayangkan ciciknya berjalan sama pacarnya. So he imagined the sister going out with her boyfriend, Dia ucapkan mantra. and he mentioned some words, some mantra, Dia berkata, pulang kamu, and he said, "Come home, go home." pulang. Saudara ngerti ya? You understand? Kagak ada angin, kagak ada badai, kagak ada banjir. Pulang. Out of the blue, the sister came home, Di tengah jalan ditanyain, kok kamu cepat pulangnya? and she was asked, "Why you came home so early?" Iya nih, kita mau nonton berkelahi di tengah jalan, pulanglah saya. And she said that she had a fight with her boyfriend, and they canceled about going to the movies. That's why she came earlier. Terus saya tanya sama dia, Then I asked him, kenapa kamu bisa membuat cicikmu pulang? why you could make your sister come home early? Karena kamu berdoa dengan mantra dan kamu percaya. Because you prayed with your mantra and then you believed that. Karena kamu sudah pernah membuat perjanjian sehingga kamu bisa tarik cicikmu pulang. Because you already made agreement with the wicked spirit, so you could take your sister back home. Apa kamu tertawa saat kamu baca Efesus 6? Why you laughed when I was reading that verse? Kenapa hatimu mencemooh Efesus 6 dengan tertawa? Why you mocked in your heart that verse? Saya kasih tahu, karena jika kamu percaya Efesus 6, setan kalah saat itu. Because if you believed in that verse, the devil will be defeated that time. Hatimu dibuat tidak percaya dengan tertawa. The devil made your heart not to believe in that verse by making you laugh. Saudara bisa lihat, kalau dia percaya firman itu, If he believed that verse, berarti perlengkapan senjata Tuhan itu masuk di dalam dia semua. it means the armor of God would be within him. Saya ngerti, melayani orang ini nggak main-main. So I understand ministry this person is Pada not saat something saya baca Efesus 6, when I read this Ephesians saya nggak 6, cuma baca, I not only read that. saya nggak cuma baca, Now tapi saya bayangkan. but I also imagined that. Tuh, saya bayangkan, aku kenakan ikat pinggang, pakai. So I put on Aku pakai baju, pakai baju saya. I put on the armor of God, Aku pakai kasut, pakai. the whole armor of Pakai God, ketopong, the pakai. helmet of salvation as well, Perisai iman ada saat itu. the shield of faith, Pedang roh ada di tangan saya. the spirit of the sword of the spirit, Saya pakai semua. and I put them on. Saya imajinasikan. So I imagine that Kalau saudara mengimajinasikan firman Tuhan, when you imagine or you apply the verse, saudara mengimankan firman Tuhan. meaning that you have faith in that verse. Saudara percaya akan firman Tuhan. So you believe in that scripture. Sehingga apa yang ditulis kalau saudara pakai pedang roh berarti saudara pakai pedang roh gitu. Whatever it said, so it's gonna happen if you believe. Orang ini dibuat tidak percaya. So this person
made not Orang to ini be, dibuat tertawa hatinya so made to be laughing in his heart. supaya dia tidak pakai senjata So Tuhan. he couldn't put on the armor of God. Dan iblis dengan gampang masuk mengecoh hidupnya. And the devil easily entered his life. So he deflected his life. Kemudian saya ajak lagi dia doa Bapa kami. And then I asked him again to pray the prayer of the Our Father. Ayo Bapak doa Bapa kami. Dia mengikuti. And he followed me. Bapa kami dalam kerajaan surga. Our Father in heaven. Coba saudara ikuti. So follow please. Dikuduskanlah nama. Hallowed be thy name. Datanglah kerajaan. Your kingdom come. Jadilah kehendak Your will be done. di bumi seperti In di earth. surga. It's like in heaven. Berikanlah kami pada hari ini Give us makanan kami yang sejuk our daily bread. dan ampunilah akan And kesalahan forgive kami our trespasses seperti kami juga as we forgive mengampuni those orang yang bersalah who trespass against us. kepada kami dan jangan bawa kami Don't bring us ke dalam pencobaan, into temptation, tapi lepaskanlah kami but deliver us daripada yang jahat, from the evil one. karena Engkaulah For yours, yang mempunyai kerajaan, kingdom, kuasa power, dan kemuliaan and the glory sampai selamanya. forever. Kalau saudara baca doa ini, If you read this saudara prayer, imajinasi. so you have to imagine it. Bapa kami yang dalam Our kerajaan Father in surga, heaven. sedang imajinasikan Tuhan. So imagine the Lord. Dikuduskan nama, Hallowed be thy name. datanglah kerajaan Your datang kingdom come. So the kingdom come. In earth, di surga. it's like in heaven. Kalau saudara ampuni, ampuni. If you forgive, you forgive. Saya baca ini berulang-ulang sebenarnya. I reread many times. Terakhir beberapa hari yang lalu, Last time, a few days ago, suaranya berubah. the voice was changed. Saya bilang, saya ini ngomong bahasa Indonesia loh ya, saya bilang gitu. I said to him, I'm speaking Saya Indonesia. nggak, bahasa Surabaya itu nggak serantan, saudara. Tahu nggak serantan? Sorry, serantan itu nggak sabaran. Thank you. Nggak sabar. So I have no patience. Jengkel saudara, masa enak-enak diajar doa tahu suaranya gitu. I was praying and the voice Nggak geger saudara. Setannya mulai muncul saudara saat itu. and the devil appeared. Tanya, dalam nama Yesus keluar kamu In the setan. name of Jesus, I rebuked the devil. Goyang dia langsung. Saya bisa lihat diajak doa enak-enak, setan keluar. So when I asked him to pray and the devil appeared, Dia berkata, saya tanya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan? Saya selalu and gitu I aja. asked him what he saw and what he felt. Saya melihat sayap. Sayap. And he said that he saw a wing. Saya pikir sayapnya malaikat, saudara. And I thought it's the wings of the Dia angel. bilang, sayapnya hitam abu-abu. Oh, pasti ini But saya setan. actually, the wing was black. Dia bilang, abu-abu hitam. It's like gray and black. Langsung Roh Kudus nggak usah repot-repot, ini pasti sayapnya setan. Ini pasti. And the Holy Spirit told me it was the devil. Dia berkata sayapnya bergetar-getar. And the wing was moving. Dia cari, akhirnya dia teks malam itu, sayapnya seperti sayap burung hantu. And the wing was like the wing of an owl. Siapa yang punya $1? So we have a dollar bill here. $1. Saya nggak mau banyak-banyak $1. Only the dollar bill. Oke, kalau saudara $1 ini ya di depan ini, saudara bisa cari lewat kaca pembesar. You can use. Ada burung hantu kecil. You can see a little owl by using the magnified Nggak glass. kelihatan. It's not seen, but Ini ada burung hantu kecil. there is a very tiny little owl.
Saudara mesti lihat kaca mau saya So you lihat can sekarang. use the magnifying glasses to see that little all. Dan tambah dikit dulu. Or that a dollar bill. Belakangnya mata satu, depannya burung hantu gitu loh. Saudara. The front has the image of all, and all, and the back has the image of an eye. Kenapa dia kok pakai burung hantu, kok tidak pakai burung merpati? Ya. Why the all is being used, not a dove? Pasti ada masalahnya di sini. There's a problem here. Kenapa harus pakai burung hantu? Why they have to use the all? Memang grupnya hantu di balik ini semua, betul nggak? And behind this, all the demonic spirits. Betul ini saudara. And this is Pemilihan true. presiden itu mereka nyembah dewa burung hantu. The election before, they also Grup worship Illuminati itu salah satunya mereka This- nyembah burung hantu. the all. Saudara nggak tahu kan? Ya. So you didn't know about that. Banyak yang jebakan-jebakan setan tuh lewat simbol-simbol. There are so many the snares from the devil through the symbols. Nggak jeli, keperangkap di situ. If you are not really vigilant, so you can be snared, you can be trapped. Stop ya, nggak ada yang foto pakai kata ini ya. So please stop using the design when you are taking picture. Loh Pak, kenapa kalau kasih kode kok dua gini di belakang ini? Loh itu lain saudara, bukan lambang So you peace. can use Bukan. that kind of sign Saya by kasih tahu teman-teman, Ahok lagi. what kind of purpose. Ya oke di Indonesia masih Ahok, nggak apa-apa, tapi jangan keterusan gini ya. Oke? Peace, peace, peace. Ini bohong, itu Illuminati. Actually, the V sign is the Illuminati sign. Coba tampilkan Matius 6. So Matthew 6. Bapak kami, Matius 6. Saya kasih tahu, dia merasakan begini setelah lihat burung hantu itu. So after he saw that all, Waktu dia ngucapin, saya ajak dia ucapin doa Bapa kami, when tiba-tiba I told him to read the prayer of our Father, terus. Oke, ya, terus lagi sedikit. 12. Oke, 12. Setelah ngomong, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. give us our daily bread. Terus saya bilang, janganlah membawa kami ke dalam And then I said, cobaan. don't bring us into temptation. Tiba-tiba teleponnya gak ada suaranya. Saudara. Suddenly, the phone was silent. Wah, saya langsung mengerti. Ini perkara ini. So I understood right away. Saya tunggu. Saya waiting. ngomong lagi. Ya, jangan bawa kami ke dalam. I said, don't bring us into temptation. Dia diam. And he kept silent. Berubah lagi suaranya. And the voice was changed again. Setelah selesai dia bilang, saya tidak kuat dengan 3 kalimat terakhir. After we were done, he admitted that he couldn't bear with those 3 sentences. Yang dimulai dari Starting. jangan bawa kami ke dalam. By don't bring into temptation. Dia bilang, Pak Roy, saya tidak kuat untuk And he bicara. said, I cannot bear that verse. Saya bilang, saya tidak ngomong bahasa roh loh ini. I said, I don't speak in tongue. Bahasa Indonesia. Indonesian language that I used. Dan cuma mengulangi Alkitab. And only repeated the scripture. Saudara jangan berpikir Alkitab tidak ada kuasanya. Don't think that the Bible doesn't have the power. Dari sini membuktikan bahwa ada kuasa di dalam firman Tuhan. So he's proving there's a power in the scripture. Dia nggak bisa ngomong saudara. So he couldn't speak. Suaranya berubah. So his voice was changed. Dia bilang itu bukan suara saya. And he said, there was not my voice. Saya nggak usah ngomong suara siapa. Saya sudah ngerti. So I Suara have to siapa. tell his voice that was I already understood. Saya nggak bisa kontrol. Oh, ada kuasa There is a power dalam firman Tuhan. in the Word of God. Kelihatannya saudara cuma datang setiap minggu kayak gini, nggak tersedia apa, makan hari ini puji Tuhan makan nasi kuningnya enak sekali. It seems like nothing happened. You come here and you eat. Puji Tuhan yang ulang tahun bulan November ada nasi kuning Praise hari the Lord, whoever has birthday tonight. Nasi kuning. Today we have yellow Nasibnya ini, rice. saya kasih tahu nasibnya ini bukan nasi Thailand.
Bukan. I'm telling you, the rice is not from Thai, Nasinya dari khusus dikirim dari India. but the rice was specially sent from India. Jadi panjang-panjang. So it's a long rice. Ini bukan long grain, tapi This is not long khusus grain. dari India. This is special from India, imported from India. Ketinggalan lagi satu rice cookernya tadi. Puji Tuhan dibawain lagi. Saudara lihat, ada kuasa dalam firman Tuhan. There's a power in the word of God. Saudara jangan berpikir saudara kebaktian di sini biasa-biasa saja. Tidak ada Tuhan di tengah-tengah kita. Just don't think that you only come here and nothing happens, but there is the Lord presence in the Minggu yang midst lalu of kita us. mendapat lawatan Tuhan yang luar biasa. So we had a very, very amazing visitation from the Lord last week. Tuhan ada di tengah-tengah kita. So the Lord was in the midst of us. Saya nggak dorong, saya nggak hampir nggak menyentuh saat itu. Ada beberapa yang saya tentu tumbang So sendiri. even I didn't touch them, so they fell down. Dan satu lagi, And one more thing, dan dia berkata, and he said, kalau saya konsentrasi, if I concentrate, dia selalu sepertinya kemasukan. it's like he's always being possessed. Tuhan dalam firman Tuhan nggak pernah menyatakan kalau doa mesti tutup mata, enggak. The scripture doesn't say that you have to be closing your eyes while praying, Tapi terus terang ada sebuah benefit pada saat saudara tutup mata. but there's a benefit while when you are closing your eyes while praying. Apa benefitnya? What is the benefit? Apa benefitnya? Can you tell? Konsentrasi. The benefit is concentration. Kenapa konsentrasi? Why concentration? Saya temukan juga dalam 2 minggu ini, saudara. I also found it in a Kalau in 2 saya weeks. konsentrasi, If I concentrate, saya tiba-tiba saya kepingin melawan rohnya Pak Roy. so he said, you know, I could be rebelling the spirit of a Pharaoh. That's why. Melawan. If I could concentrate, so I could rebel him. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita, tapi kita nggak konsentrasi. The Lord is already here, but we don't concentrate. Lihat kanan, lihat kiri. So we just look around to the left, to the right, Dan si kuningnya pakai apa ini hari ya? Gitu. and you think about something else, about the food. Saya kasih tahu, pakai bandeng. Jadi saudara nggak usah bingung lagi, pakai bandeng. Konsentrasi pada saat saudara konsentrasi. When you concentrate, Berapa banyak kita ketemu dengan Tuhan? how many of us Betul? have met God? Karena saudara fokus. Because you focus, Saudara membayangkan firman Tuhan. because you imagine the Word of God, Dan Tuhan ada di sini. and the Lord will be here. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. I will close with one testimony. Kasih tahu sebelah kanan sebelah kiri. Siap-siap, senggol. Just be ready. Siap-siap. Saudara pakai ikat pinggang. Siap-siap. So you guard yourself. Dia kerja di luar state. So he. Kerja di luar state. Ya orang ini. Oh, this person. We're still talking about this person. He worked in another state. Dan apa yang terjadi? And what happened? Dia memberikan sebuah kesaksian. So he gave a testimony. Saya dulunya pernah masuk ke kasino. Before, long time ago, I went to a casino. Dan saya main saat itu di kasino 24 jam. And over there, I played 24 hours in casino. Saya tanya, terus dia bilang, saya mendapat sebuah pengalaman. And then I said, what happened? He said, he said he had an experience. Waktu itu saya datangnya sore. That time, I went to casino evening time. Dia main semalaman So I played all night long sampai pagi, until the next morning, sampai sore lagi. until the evening, the same day. Pada waktu subuh, When the dawn came, dia tiba-tiba lemes. so he became so weak. Dan dia lihat tangannya itu ada yang menggerakkan dia main judi. And he saw somebody was moving his hands. Dia To bilang, be saya gambling. tidak kontrol tangan saya. So I couldn't control my hands. Dia bisa main sendiri.
So my hands were being monitored by Saya somebody. tidak bisa bicara, hanya So- bisa melihat. I couldn't say nothing, but I only could see. Tiba-tiba apa yang terjadi? And what happened? Di sebelahnya dia, What happened beside di him? meja-meja yang lain, The other tables. muncul roh-roh dalam bentuk roh orang Cina yang tua-tua itu. Appear some spirit which is in the old Chinese people. Mereka main judi semua. I mean, there are so many of them, and also they played, they gambled. Saya tahu itu nggak ada orangnya. And I knew there were nobody there. There were no one. Saya bisa melihat ada yang duduk di bangku yang kosong itu. But I could see somebody was in the empty seat. Roh-roh itu keluar semua. Those spirits came out. Jadi jangan ke kasino. So don't go to casino. Banyak setannya. There are many devils over there. Mengerti? Understand? Saya punya banyak kesaksian. I have so many testimonies. Orang ini, perempuan ini sudah disembuhkan Tuhan This lady has been healed by the Lord dari cancer. from cancer. Umurnya 30 tahun. His age was 30 years old. Aneh, ulang tahun. Kepinginnya pergi ke satu tempat. So when the birthday came, she wanted to go to a place. Cuman kepingin makan buffet. She only wanted to have a buffet. Siapa nggak suka buffet? Who doesn't like buffet here? Semua suka buffet. Everybody does, I believe. Tapi aneh, orang ini kepingin makan buffet di Moronggo. But this lady wanted to have a buffet in Morocco. Saya nggak pernah ke sana. I've never been there, Orang dengar katanya enak. and I heard it's so delicious over there. Saya lebih baik makan nasi liwet saja di sini, aman. I rather eat here. Saudara tahu apa yang terjadi setelah hari itu dia datang? You know what happened after that day when she came to that place? Langsung koleks, dokter diagnos dia punya kanker mengembang. She collapsed, and the doctor diagnosed her that the cancer came Beberapa back, hari kemudian dia langsung jatuh koma, berangkat. and then she was in coma a few days later, and then after that she passed away. Jangan main-main. Don't be playful about this one. Saya mengerti. I understand. Banyak gereja yang tidak berani ucap. There are many churches, they don't dare to say such thing. Ngomong soal judi, banyak yang berangkat. Talking about gambling, they just leave the church. Tapi saya kasih tahu kebenaran. But I'm telling you the truth. Jangan ke sana. Don't go there. Ada banyak roh-roh jahat di Because sana. there are many so demonic spirits. Saudara nggak usah lihat, tapi ada di sana. You can see, but they are there. Jangan meremehkan. Don't despise that. Hati-hati. So be careful. Karena alamnya roh ini betul-betul real. Because this spiritual realm is very tangible. Jangan main-main. So don't be playful. Saya mendengar seperti itu, sebenarnya saya nggak terkejut, tetapi saya mau bagikan untuk jemaat. I heard about that story. I was not surprised about it, but I would like to share about this. Membuktikan supaya saudara jangan terjerumus dalam jebakan iblis. So so you don't have to be trapped in the devil's snare. Amen. Amen. Di Indonesia banyak kalau saudara mau kunjungin ke beberapa tempat yang keramat. In Indonesia, there are many places that you can go to. It's like mystical places. Saudara mesti pakai sabuk kuning, sabuk merah, sabuk And hijau. there are certain rules when you are visiting those places. Lebih baik saudara nggak usah masuk ke sana. So it's better not to go there. Karena pada saat saudara pakai sabuk itu, When you use that thing, berarti saudara setuju akan sebuah perjanjian. meaning that you agree with one agreement. Jangan, lebih baik nggak usah masuk. Don't go there. Yang lain masuk selamat. So others can go, but you don't have to go there. Yang penting saudara selamat. So the most important you are saved. Gak enaknya begini saudara. Oh nggak terjadi apa-apa kok. So maybe nothing happened. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. So it's okay, nothing happened. Tiba-tiba 5-6 tahun kemudian, But 5 or 6 years later, kok aku ada sakit ya di sini. so
So maybe like I had some sickness, Saudara tidak menyadari kalau itu dari kejadian itu. and you didn't realize that came from that moment that you visited that place. Hati-hati. So be careful. Sudah bisa lihat serangan. Ingat, iblis menyerang kembali pada saat saudara tidak sadar. The devil will attack you when you are not aware. Kok aneh ya, dalam 6 tahun ini saya dingin sama Tuhan, gak bisa berdoa. How like in 5-6 years I'm so cold, I'm lukewarm with the Kalau Lord. ijak gereja itu kok berat sekali. It's like I'm so reluctant to go to church. Kenapa kok gak bisa tinggal dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat? Why cannot be enjoying and living in the presence of the Lord? Ada perjanjian yang pernah dibuat. Because there's an agreement made, Itu harus diputuskan. and that one has to be Saudara delivered, confess di hadapan Tuhan. and you have to confess about it. Break it. Dalam nama And you have to Yesus. break it in the name of the Lord. Maju dengan Tuhan. Silakan berdiri. Stand up, please. Oh, Tuhan Yesus. Angel bisa dipanggil. Kita siapkan lagu berikutnya. Angel bisa dipanggil. Pemain musik bisa maju ke depan. Tolong lampu dimatiin sebentar. Selain maju ke depan lagi. Yang depan aja ditinggal. Beginilah firman Tuhan. Saudara konsentrasi ya. Bila perlu saudara tutup mata. Close your eyes. Saya membacakan sedikit ayat. I'm gonna be reading some verses. Segera aku dikuasai oleh Roh, Our power spirit, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, and this is throne in heaven. dan di tahta itu duduk seseorang, In that throne there is somebody, dan dia yang duduk di atas tahta itu and who is sitting on the throne nampaknya bagikan permata yaspis, is like a diamond permata sartis, of the precious stones. dan satu pelangi melingkupi tahta itu, There is a rainbow above that throne. kilang gemilang bagikan zamrud. It's so brilliant. Sekeliling tahta itu ada 24 tahta. There are 24 thrones, Tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua and there are 24 elderly yang memakai pakaian putih wearing a white gown, dan mahkota emas ada di kepala mereka. golden crown. Dan dari tahta itu keluar kilat, From the throne coming out bunyi guruh the yang lightning and thunder, dan 7 obor and menyala 7 torches. di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Tuhan. Those are the 7 spirits of the Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders with angels bow, turning in worship you now.
berhenti sampai hari We're ini. stopping here. Terus kami pulang tetap mendapat lawatan Tuhan. Penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kami seumur hidup kami. Minggu depan kami lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Kami buang semua kebodohan dalam hidup kami, ganti dengan pikiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Akan ada aliran air yang mengalir dari dalam hati, menyegarkan, yaitu Roh Kudus. Itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, kami tidak ingin keluar dari hadirat-Mu. Saya masih merasakan getaran gelombangnya. Saya akan semua merasakan gelombangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar firman Tuhan tertanam dalam hidup kami, berakar dan bertumbuh 100 kali ganda. Pakai kami Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada teman-teman yang lain, supaya mereka datang di tempat ini dapat lawatan Tuhan yang ajaib. Oh, yang Kau janjikan lawatan akhir zaman, double portion. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, minggu depan banyak jiwa-jiwa datang dan menyembah Tuhan di sini. Pakai lidah bibir kami, pakai kemampuan kami, bawa jiwa-jiwa Tuhan masuk. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap benih-benih finansial. Oh Tuhan, kami angkat di hadapan Tuhan. Kau yang memberkatinya. Ini adalah benih-benih yang unggul. Di dalam nama Tuhan Yesus Masih, semua roh-roh pengerat, roh-roh menyebabkan kesulitan ekonomi, di dalam nama Yesus Masih, roh-roh penyakit apapun juga kutuk-kutuk dipatahkan dalam nama Yesus Masih. Benih-benih ini berkembang, banyak jiwa dimenangkan. Benih-benih ini Kau memberkatinya sehingga be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Kau berkati hamba-hamba dengan berkat yang dari Yeshua Masih. Tuhan sudah janji. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan